안녕하세요, 통캠핑입니다. 날씨가 엄청 더워졌네요. 오늘도 어김없이 캠핑을 가고 있습니다. 오늘은 양평, 조용히 좀 해봐, 내돈내산 양평 거북바위 캠핑장을 가고 있습니다. 제가 원래 처음에는 노지로 시작을 했거든요. 노지만 계속 다니다가 여름에 노지 캠핑을 하니까 너무 힘들더라고요. 샤워할 공간도 없고 화장실 부분도 좀 안 좋았고, 그래서 그때 이제 제가 오토 캠핑장을 처음으로 갔던 데가 양평 거북바위 캠핑장입니다. 정말 좋았거든요. 그래서 그런 것도 있고, 오늘 제가 또 여름을 맞이해서 전에 썼던 장비들을 처분을 하고 새로운 장비를 구입했습니다. 내돈내산 테이블이나 텐트나 그리고 타프도. 여름은 솔직히 코트 텐트 계절이잖아요. 일단 도착해서 다시 찍도록 하겠습니다. 렛츠고!
내돈내산